మనకి ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది. బాగా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ మనకు బాగా ఉపయోగిస్తాం. రైట్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ మై x is, let x is equal to 2 elements తీసుకుంటున్నాను, a comma b. My x is equal to 2 elements a comma b. What is the cardinality of this x? Cardinality of this set x is equal to 2. Cardinality of this x is equal to 2. ఈ 2 ని ఈ నెంబర్ ని ఎలా రాయొచ్చు చూద్దాం. నెంబర్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా పార్టీషన్ గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. 2 ని ఏం రాయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ 1 plus 1. 2 can be split into, ఒకటేమో cardinality of x is equal to 2. 2 can be written as 1 plus 1 and only 2 ways. One is 2, another one is 1 plus 1. So now the partition of the sets is equal to, ఇక్కడ రాసేటప్పటికి 2 elements ఉండాలి అంటే ఏమేమి తీసుకోవచ్చు? 2 elements సేమ్ AB. It is one partition P1. Cardinality of x is equal to 2. 2 elements లో నేను పార్టీషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు 2 elements ఉండాలి. ఇక్కడ 2 ఉంది. 2 అంటే ఏంటిది? AB 2 elements. 1 1 ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటిది? 1 1 elements అంటే సింగిల్ టర్మ్ సెట్స్ ఉండడము. సింగిల్ టర్మ్ సెట్ A, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ B. These are the 1 1 set. This is P2. How many partitions? If the cardinality of set is equal to 2, the number of partitions are 2. The number of partitions of a set containing 2 elements is 2. ఒక సెట్ గనలో గనుక 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక ఉంటే పార్టీషన్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి? దీన్నే మనము పార్టీషన్ ఆఫ్ 2, P of 2 అంటాం. పార్టీషన్ ఆఫ్ 2, ఏ సెట్ కంటైనింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్, P of 2 is equal to 2. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు తీయాల్సింది కార్డినాలిటీ 2 ఉంది. 2 అనే నెంబర్ ని ఎట్లా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు? 2 ఇంకొకటి ఏంటి? 1 plus 1. 2 ఉండాలి, 1 plus 1. సో 2 ఉండడం అంటే ఏంటి? టోటల్ సెట్ ఉండడం, A, B 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండడం. సెట్ లోపల 1 plus 1 అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్స్, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ A, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ B. సో ఇట్ ఈస్ వన్ సెట్ P1, another partition is P2. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఆర్ 2. తర్వాత 3 ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్, let x is equal to 3 ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను, A, B, C. హౌ మెనీ పార్టీషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఇక్కడ కావాల్సింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీ అంటే P of 3 ఏమవుతుంది? మై క్వశ్చన్ ఈస్ what is P of 3? అంటే number of partitions of a set 3, a set containing 3 elements. What is P of 3 value అంట? P for partition of a cardinality 3. మరి ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 ఉంది చూడండి, నెంబర్ 3. 3ని ఎలా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు? 2 plus 1 రాయొచ్చు. లేదు ఇంకేం రాసుకోవచ్చు? 2 plus 1 సార్ 1 plus 2 కూడా రాస్తా అంటే సేమ్ యాజ్ 2 plus 1 అన్న 1 plus 2 సేమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం రాయొచ్చు? 1 plus 1. మనకు క్లాసిఫికేషన్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇవి. Yeah, these only 3 ways. 3 ni cardinality 3 elements ఉన్న సెట్ ని cardinality of x is equal to 3. Cardinality of x, number of elements in this set x is equal to 3. This is ఏంటిదంటే this is the partition of the numbers. These are the partitions of the numbers. అంటే నెంబర్స్ ని ఎట్లా పార్టీషన్ చేసింది ఇక్కడ రాసిన 3, 2 plus 1, 1 plus 1. మరి సెట్స్ కి వచ్చేసరికి ఏం తీసుకోవాలి? నౌ యు సీ, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండే సెట్ ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ సెట్, ఫుల్ సెట్. P1 is equal to 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అందులో, A, B, C. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? 2 and 1 ఎలిమెంట్స్. 2 and 1 ఎలిమెంట్స్ అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండడం అంటే ఏంటి? A, B 2 ఎలిమెంట్స్. ఇంకోటి ఏం మిగిలింది? సింగిల్ టర్మ్ సెట్ C. రైట్, ఇది ఒక వే. ఇంకేముండొచ్చు? A, C 2 elements, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ B. రైట్, ఇంకొక వే ఏమవుతుంది? సింగిల్ టర్మ్ సెట్ A, B, C 2 elements. Now you observe here 2 plus 1. 2 plus in the sense ఇక్కడ ఈ సెట్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. సో we call this as P2 partition. We call this is P3 partition. This is P4 partition. That means 2 plus 1 ఉండే పార్టీషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 1, 2, 3 పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అదే 1 plus 1 అంటే ఏం రాయొచ్చు? 1 plus 1 plus 1 దీనికి రాసేటప్పటికి అన్ని సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వాట్? సింగిల్ టర్మ్ సెట్ A, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ B, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ C. 3 ఎలిమెంట్స్.
it is only one set. So it is denoted by P5. So when the set is containing 3 elements, the cardinality of a set is equal to 3. The number of partitions of that set is equal to 5. P5. P1, P2, P3, P4, P5. And 3, 2 plus 1, 1 plus 1 plus 1. This classification ku tarvata baga idu. Therefore, P of cardinality ante enta kada 3. P of 3 is equal to endi partitions vachinai 5 vachinai. P of 3 is equal to 5. Therefore, the number of partitions of the set X is equal to the number of partitions of the set X is equal to 5. Aventivi that are P1, P2, P3, P4, P5. These are the 5 partitions are the partitions of the set. Partitions of the set. 5 partitions of the set. Right? Sir, P4, P5 calculate cheyadam ela ante suppose I am giving generalization. Notice that, or hint or notice. If a set containing contains n plus 1 elements, if a set contains n plus 1 elements, then the number of partitions, is equal to P of n plus 1. Number of partitions set lo n elements unnayandi, n plus 1 unnai kabatti number of partitions is equal to denoted by P of n plus 1, which is defined as summation, whose formula is summation r is equal to 0 to n. P of n plus 1 is equal to summation r is equal to 0 to n. So this is NCR P of r, where here P of 0 is equal to, what is P of 0? Already P of 1 is 1. P of 0 is equal to 1. P of 1 is also equal to 1. So therefore, the number of partitions P of n plus 1 is equal to, directly we can use this formula. Deenu gurtu pettukondi sarputundi. NCR P of r. Right? This is our formula. Suppose I want to find if a set containing 5 elements, if a set containing 4 elements, 4 elements ante em rayali? 4 elements means P of 4 plus 1. P of 4 ante em rayali? P of 3 plus 1 rayali. P of 3 plus 1. For example, by using this formula, first example iddam. Number of partitions of the set containing 2 elements తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందో చూద్దాం. Number of partitions of the set containing 2 elements. ఇది క్వశ్చన్ అండి. సో మనకి ఎంత ఆన్సర్ రావాలి? 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని పార్టీషన్స్ వచ్చినాయి? 2 పార్టీషన్స్ వచ్చినాయి. అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ మనం ఏం రాయొచ్చో చూడండి. Which is equal to, this is equal to P of 2. Number of partitions అంటే ఏంటి? Number of partitions which containing 2 elements అంటే ఏంటి? P of 2. P of 2 ని ఏమని రాయాలి నేను? P of 1 plus 1 రాయండి. This is equal to summation n plus లో ఏముంది ఇక్కడ? n plus లో 1 ఉంది. n plus లో 1 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ r is equal to 0 to 1. Here n is equal to 1 ఉంది. P of 2 is equal to P of n plus 1. ఈ మోడల్ రాయాలంటే 1 plus 1, n is equal to 1. Yeah, this is equal to r is equal to 0 to 1. n అంటే ఏంటి? 1CR P of r. Right. Now I want to eliminate this summation. This P of 2 is equal to first I am taking r is equal to 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1C0 P of 0 plus r is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1C1 P of 1. So C for combination, 1C0 means what? 1C0 means 1 only. P of 0 and already what is the, we define P of 0 is equal to 1. Plus 1C1 is equal to 1. P of 1 is also 1. Therefore 1 plus 1, 2. So P of 2 is equal to 2. A set containing 2 elements, the number of partitions of that set is equal to 2.
నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 2 పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు 2 పార్టీషన్ చెప్పండి? 2 లో ఉన్నటువంటి ఏం రాయొచ్చు, దీన్ని 2 రాయొచ్చు. ఇంకొక పార్టీషన్ ఏమైతుంది 1 + 1. సో 1 partition is this one, another partition is 1 + 1. Okay, these are the only 2 partition. Right, ఒకవేళ 3 ఉందనుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3 P of 3. P of 3 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? P of 3 is equal to P of 2 + 1. P of 2 + 1. This means summation R is equal to 0 to 2. My N is equal to 2. NCR P of R. NCR P of R. So I want to eliminate this summation. That means what? 1 R is equal to N is equal to 2 ante 2C. This is equal to what? 2CR. Actually this NCR ante 2 avutundi. 2CR. 2C0 P of 0 plus 2C1 P of 1 plus R is equal to 2 పెట్టాం అనుకోండి. 2C2 P of 2. So 2C0 means what? 1. P of 0 is 1. Okay. 2C1 is equal to 2. P of 1 already we gave, this is equal to only one partition, one element is going on. Cardinality of set is equal to 1. We have only one element. Plus 2C2 ante 1 avutundi. P of 2 ante emachindi cheppandi. What is P of 2? P of 2 value is equal to 2. Total 1 plus 2 plus 2, this is equal to 5. So P of 3 is equal to 5. Ante P of 3 is equal to 5. P of 3 is equal to 5 partition. 5 partitions ఎలా వచ్చినాయి మనకు తెలుసు. ఇంతకుముందు మనం డివైడ్ చేసాం. ఎందుకు 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ 1 పార్టీషన్ వచ్చింది P1. నెక్స్ట్ 3 ఏమని రాయొచ్చు? 2 + 1. 2 + 1 డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పార్టీషన్స్ వచ్చినాయి? P2 P3 P4. నెక్స్ట్ ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? 1 + 1 + 1. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ P5. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఆర్ 5. దట్ ఈస్ this number. Okay, so similarly we can find, we try change. Next example is next example 2. Find, so P4 P5 P6. ఏదైనా ఏది అడిగినా కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. P4 P5 P6 వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు by you. This is the way to calculating partitions of a set, right? All right, 1 + 1 2 + 1, right, Jyoti. Okay, good explanation. Now I want to take one more small concept for time is 8:30 is things, right? Divisions lo major ga how many divisors of a positive integer, how many divisors of positive integers and negative integers, and also sum of the divisors concept manakundi. Nenu konni previous questions meeku ikkada ee roju display cheyadalchukunnanu. Oka chinna content cheppesi akkadiki vachestanu meeku. Number of divisors of a positive divisors and sum గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, సో పాజిటివ్ డివైజర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఒక 5 to 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చేస్తాను, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. రైట్, నెక్స్ట్ మై టాపిక్ ఈజ్ డివైజర్స్, పాజిటివ్ డివైజర్స్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, పాజిటివ్ డివైజర్స్. నేను డివైజర్స్ అడుగుతలేను, డివైజర్స్ అంటలేను, negative divisors అంటలేను. just for I'm asking for only for positive divisors. What the meaning of positive divisors means? The number of positive divisors, ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ n is any number is given 2. 2 కి ఎన్ని పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఉంటాయి? 2 కు పాజిటివ్ డివైజర్స్ 2 ని ఏమని రాస్తామంటే 2 × 1. ఇక వేరే ఏం లేదు, 1 and 2. 2 పాజిటివ్ డివైజర్స్ are there. 2 having 2 పాజిటివ్ డివైజర్స్. సో 3 ఉందనుకోండి, 3 కి ఎన్ని పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఉంటాయి? 1 × 3 only 2 పాజిటివ్ డివైజర్స్. Whereas in 4 ఉందనుకోండి, 4 ని ఏమని రాయొచ్చు? 2 × 2 రాయొచ్చు, 1 × 4. Therefore 1 2 4, this is having 3 positive divisors. 4 having 3 positive divisors, 3 having only 2 positive divisors, 2 having only 2 positive divisors. 1 కి ఎన్ని positive divisors ఉంటాయి? Only 1. So positive divisors is denoted by either D. n తీసుకున్నాం అనుకోండి, D of n is called as a number of positive divisors, or దీన్ని ఇంకెట్లా డినోట్ చేయొచ్చు అంటే tau of n తో కూడా డినోట్ చేస్తాము. Now I am giving the definition for positive divisors, right? So the number of positive divisors of any positive number, the number of positive divisors of any positive integer, any positive
పాజిటివ్ అయ్యి ఉండాలండి, ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి. The number of positive divisors of any positive integer n is defined by d of n అనొచ్చు or tau of n, d of n or tau of n, right? So if you take, if my number is, if n greater than 1, if my number n greater than 1, then n is equal to, in the form of n is equal to p1 to the power of r1 into p2 to the power of r2 and so on, pk to the power of rk, where p1 p2 p3 all the prime numbers, p1 p2 and so on, pk are primes. Any primes in it? K primes in it. P1, P2, P3 and so on, Pk are the different prime numbers, not all primes which are different. Same word, different prime numbers. Then the number of divisors, then number of positive divisors, of n is equal to, number of positive divisors of n is equal to tau of n, which is equal to, the formula is tau of n is equal to tau of, what is my n? N is equal to p1 to the power of r1, p2 into r power 2 and so on, pk into r power k. So that, which is equal to, just powers raise powers ఎలా ఉన్నాయో దానికి 1 యాడ్ చేయండి, r1 plus 1 into r2 plus 1 into and so on, rk plus 1. This is the formula. This is called as positive divisors. If you take any number that can be split into product of the prime numbers, product of the different prime numbers, therefore powers ఎలా ఉన్నాయో దానికి 1 యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే number of divisors of that number, right? So suppose if n is equal to 1, ఇప్పుడు ఇంతమంది తీసుకున్నాం, n ఒకటే ఉందనుకోండి, ఎన్ని డివైజర్స్ ఉంటాయి? If n is equal to 1, how many positive divisors? If n is equal to 1, tau of 1 is equal to only 1, because of 1 into 1, only one divisor is there, that is 1. Tau of 1 is equal to 1. n 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, if n is equal to 2, what is the tau of 2? Tau of 2 కున్నటువంటి పాజిటివ్ డివైజర్స్ 2 is equal to 2 into 1. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎలా అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. దీన్ని చూడండి, 2 into 1, tau of 2 is equal to, this is a tau of 2 power 1. పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1, this is equal to 2. సో అవేంటివి 2 and 1. ఇంకా కూడా మనం ఏమడగొచ్చు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఈస్ 2, సమ్ అని అడిగింది అనుకోండి, ఏంటి వీటికి డివైజర్స్ 2 కున్న డివైజర్స్ ఏంటివి? 1 is 2, another 1 is 1. సమ్ అడిగింది అనుకోండి, సో 1 plus 2 3 అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎన్, సమ్ ని సిగ్మా ఎన్ తో డినోట్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ డిఫైన్ చేస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఉందనుకోండి, if n is equal to 3, how many divisors? Psi of 3 కావాలి. The number of positive divisors of 3, this is equal to psi of 3 అంటే ఏం రాయొచ్చు? 3 power 1. అంటే r1 is equal to 1 కాబట్టి 1 plus 1, which is equal to 2. So every prime number has having only 2 positive divisors, 1 and itself. 3 ఉంటుంది, ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి దీనికి ఎన్ని పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఉంటాయి? ఓన్లీ 2 ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ అంటే మాత్రం 4, ఓన్లీ పాజిటివ్ డివైజర్స్ అంటే మాత్రం 2నే ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇన్ జనరల్ మనం ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా దీన్ని either d of n or tau of n తో డినోట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ద ప్రూఫ్ లోకి వెళ్తే నేను ఎట్లా వచ్చిందో ప్రూఫ్ కూడా చెప్పొచ్చు మనకు విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్యాక్టర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ ద ప్రూఫ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఎలా అడుగుతాడు, క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది దాన్ని చూద్దాం. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 100. ఇది మనకు JL లో అడిగిన క్వశ్చన్. నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 100 అడిగింది. నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 100 ఇది అడిగింది. సో ఫస్ట్ let n is equal to, what is my n? n is equal to 100. 100 can be written as prime factors. So 100 ఏమని రాయొచ్చు? 20 into 5 sir. 20 ఏమని రాయొచ్చు? 10 into 2 into 5. Again this can be written as 5 times of 2
into 2 into 5. This is equal to 5 square into 2 square. 25 4s are 100. Right? It is a 5 and 2 are distinct prime numbers whose powers are R1 is equal to 2, R2 is equal to 2. Therefore, tau of n, number of divisors, number of positive divisors, number of positive divisors is equal to number of positive divisors, which is equal to 2 plus 1 power R plus 1, mally 2 plus 1. This is equal to 3 times of 3. This is 9. అంటే 100కి ఏమేమి ఉండొచ్చు పాజిటివ్ డివైజర్స్ అంటే 9. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడండి 100 ఫ్యాక్టర్స్ అయినటువంటి 100కి ఫ్యాక్టర్స్ అది 1 2 4 5 10 ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటా పోతే మనకు మొత్తం ఎన్ని దొరుకుతాయి 9 పాజిటివ్ డివైజర్స్ దొరుకుతాయి. సార్ 100 గా సార్ మరి ఏదైనా చెప్పొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ మొన్న CSR లో ఒకసారి అడిగాను. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ CSIR. ఇది 2018 అనుకుంటాను. CSR ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఇన్ 2018. He asked the question, what is that? Number of positive divisors of 50,000 and again. Number of positive divisors of 50,000. This is my question. How many positive divisors of 50,000? How many positive divisors of 50,000? How many positive divisors of 50,000? Options ఇచ్చాడు ఇక్కడ. A 25, B 30, C 35, D 40. Can you give answer, anybody? Please use chat box. Yeah. Answer please. You see, just for n is equal to 50,000. N is equal to 50,000. 15 ఏం రైట్స్ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 4 జీరోస్ కాబట్టి 5 టైమ్స్ ఆఫ్ 10 to the power of 4. దిస్ ఈక్వల్ టు 5 టైమ్స్ ఆఫ్ 10 to the power of 4 అంటే ఏంటి? 5 2s. 5 into 2 whole power 4. This is equal to 5 to the power of 5 into 2 to the power of 4. Right? Number of positive divisors. Number of positive divisors is equal to this, nothing but tau of n. Number of positive divisors is equal to tau of n. అంటే tau of 5 power 5 into 2 power 4. అంటే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 5 plus 1 into 4 plus 1. This is equal to 6 times of 5. This is equal to 30. Yeah, B option is correct. This is in CSIR June. Actually, this is June 2012. How many positive divisors of 50,000? This is 30. Answer is 30. అదే పాజిటివ్ డివైజర్స్ కాకుండా డివైజర్స్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఒకవేళ నెగిటివ్స్ ఎన్ని ఉంటాయో పాజిటివ్స్ కూడా అన్ని ఉంటాయి, కానీ నెగిటివ్స్ అడుగుతలేడు, ఓన్లీ పాజిటివ్స్ మీదనే అడుగుతా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ try this one. Next problem is, this is also DL question. This is a DL AP. Right? My question is, how many positive divisors of